Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn about the fourth measurement of secular trend, that is method of least squares. This method is most widely used in practice. ఈ మెథడ్ అనేది అన్నిట్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది, అంటే చాలా యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాథమెటికల్ మెథడ్ అండ్ with its help a trend line is fitted to the data in such a manner that the following two conditions are satisfied. ఇక్కడ ఇచ్చిన టూ కండిషన్స్ కనుక ఫాలో అయితే డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఒక ట్రెండ్ లైన్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. First is summation y minus yc is equals to 0. This we have learned previous, right? This is nothing but the principle of least squares method. The sum of the deviations of the actual of y and the computed values of y is 0. Here we are doing the summation of the deviations. The actual values minus computed values must be equals to 0. First condition. And the second condition is sum of the squares of the deviation. This is nothing but this term is defined as the sum of the squares of the deviation should be least. ఇదనేది least ఉండాలి. Is least, the sum of the squares of the deviation of actual values and the computed values is least. If these two conditions satisfies, then we can draw a trend line using the data. The line obtained by this method is called as the line of the best fit. ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైతే ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తామో దాన్ని లైన్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఫిట్ అని అంటారు. This method of least squares may be used either to fit a straight line trend or a parabolic trend. ఈ మెథడ్ అనేది మనం స్ట్రెయిట్ లైన్ డ్రా చేయడానికి కానీ లేదంటే పారాబోలిక్ ట్రెండ్ డ్రా చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. Now we will learn the method. Fitting of a straight line trend by the method of least squares. Let yt be the value of a time series at a time t. మనం t, yt time series data is represented as t, yt. T represents the time and yt represents the value of y at a time t. The yt is the independent variable depending on t. Assume a straight line trend to be of the form ytc is equals to a plus bt. Consider this as a straight line trend and make it as the equation 1. మీరు ఆల్రెడీ ఈ లైన్ అనేది చూసే ఉంటారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్. y is equals to mx plus c. Let me explain in a book. y is equals to mx plus c. ఇది అనేది మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో చదివే ఉంటారు కదా, దీన్ని స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ అని అంటారు అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్. This is the straight line equation. We will see this step by step. What is this y, what is this m, and what is this c. Here also same, but the variable is different. ytc is equals to a plus bt, where ytc is used to designate the trend values to distinguish from the actual yt values. ఈ ytc అనేది ట్రెండ్ వాల్యూస్ని చెప్తుంది అనమాట. దేని ఆధారంగా చేసుకొని దే హ్యావ్ టు డిఫైన్ ది ట్రెండ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది యాక్చువల్ yt వాల్యూస్. యాక్చువల్ వాల్యూస్ నుంచి మనం ట్రెండ్ వాల్యూస్ అనేది డిటర్మైన్ చేయాలి. ఏ ఈజ్ ది y ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ b ఈజ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ది ట్రెండ్ లైన్. ఇక్కడ ytc ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ bt అని ఉంది కదా, మనకు ఆల్రెడీ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c. ఇక్కడ b అనేది స్లోప్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c. ఈ m అనేది స్లోప్ అనమాట. ఈ c అనేది y ఇంటర్సెప్ట్. ది c ఈజ్ కాల్డ్ y ఇంటర్సెప్ట్. ఇవి ఏం చెప్తాయి? స్లోప్ అంటే ఏంటి? ది స్లోప్ డిటర్మైన్స్ m సేస్ దట్ వాట్ ఈస్ ది ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ y per unit increase in x. x అనేది ఒక యూనిట్ పెరిగిన కొద్దీ y వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పేది స్లోప్. ది c ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ y ఇంటర్సెప్ట్. y ఇంటర్సెప్ట్ says that
వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ y when x is equals to 0? x అనేది 0 ఉన్నప్పుడు y యొక్క వాల్యూ ఏంటి అని చెప్పేది y ఇంటర్సెప్ట్. Here is the same case, but we have the equation as like this. ytc is equals to a plus bt. This b is the slope and a is the y intercept. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. Where yt, here a is the y intercept and b is the slope of the trend line. Now the values of a and b to be estimated from the given time series data by the method of least squares. ఇప్పుడు మనం a and b ని కనుక్కోవాలి. ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఇచ్చిన డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం ఈ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ అనేది కనుక్కోవాలి. స్లోప్ యొక్క వాల్యూ, y ఇంటర్సెప్ట్ యొక్క వాల్యూ అనేది కనుక్కోవాలి. ఓకే, in this method we have to find out a and b values such that the sum of the squares of the deviation of actual values yt and the computed values ytc is least. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. In order to find out the value of a and b, we are considering that the sum of the squares of the deviation of actual values and the computed values is least. So this we are considering it has s. Let us say yes or a, whatever you want to take. This yt is the actual values. This ytc is computed values. The sum of the squares of the deviations should be least in order to find out the value of a and b. So s is equals to summation y minus yt minus ytc whole square. This is the what equation we have taken here. This should be least. And we know that the yt value is a plus bt. So take here summation yt minus a plus bt whole square, and we get as summation yt minus into plus is minus, minus a, minus into plus is minus bt whole square. This should be least. Should be least. Now what we need to do? Now we need to differentiate partially with respect to a and equating to 0. We get. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ని పార్షియల్గా డిఫరెన్షియేట్ చేసి we need to write this as equals to 0, equating to 0. సో ఇక్కడ చూడండి, we have to differentiate. Therefore if we partially differentiate, what it becomes? Dou s by, we are differentiating with respect to a now. So therefore dou s by dou a is equals to, here we have, if you consider this total summation and yt minus a minus bt has x, what is the differentiation of x to the power of n? N into x to the power of n minus 1. So 2 into summation of yt minus a minus bt n minus 1. 2 minus 1 is 1. So we have the power 1. And here we are differentiating partially with respect to a. So here instead of a, all terms becomes constant. A is considered as a variable. So differentiation of a variable is 1, and I am writing here 1, but here I have the sign of a is minus, so we get minus 1.
and we need to equate this as, we need to differentiate partially with respect to a, and we need to equate it as 0. So 2 summation yt minus a minus bt minus 1 is equals to 0. So 2 into minus 1 is minus 2. Minus 2 into summation yt minus a minus bt is equals to 0. If I send this minus to this side, here it is multiplication. So here it will become divided. So it will become 0. Therefore summation yt minus a minus bt is equals to 0. If you multiply this summation, then we get summation yt minus summation a minus b is constant and summation t is equals to 0. And here we take the summation up to n. Therefore we get summation yt minus na minus b summation t is equals to 0. So I get the equation, the normal equation, the first normal equation is equals to summation yt. I will send this minus na and this term, these two terms to the right side. So I get as addition. So summation yt is equals to na plus b summation t. This is the equation 1. Now we have differentiate partially these equation with respect to a, and we have equating with 0. Now we have to partially differentiate with b, and we have to equate that equation is equals to 0. So if we differentiate partially with respect to b and equate to 0, we get as dou s by dou v is equals to, if you consider this as total term has x, then it will become x to the power of n is n into x to the power of n minus 1. Therefore yt minus a minus bt all to the power of 1. Now here we are doing with respect to b. So remaining terms become constant instead of b. So here these two terms become constant, and variable x, the differentiation of a variable x is 1. So 1 into t, and we have minus here, so I am writing minus here. And we have to equate with the 0. So 0. Minus 2 summation yt minus a minus bt into t is equals to 0. When we send this minus 2, this becomes the 0. So we get my summation yt minus a minus bt into t is equals to 0. So if we multiply this, it will become summation t into yt, and a is constant, so minus a into summation t minus b is constant, so summation t into t is t square, which is equals to 0. So we get the equation as summation t into yt is equals to a into summation t plus b into summation t square. This is the equation 2. This equation 1
and these equation 2 are called as normal equations. Solving these two equations, we get the values of a and b. ఈ 3 and 4ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి a values, b values వచ్చేస్తాయి దాంట్లో నుంచి. Now putting these two values, ఈ two valuesని మన ఈక్వేషన్లో y is equals to mx plus c దాంట్లో పెడితే కనుక మనకి స్ట్రెయిట్ లైన్ అనేది వస్తుంది, which is a required straight. Now putting these two values in equation 1, we get equation 1 అంటే y is equals to ytc is equals to a plus bt, which is a required straight line trend. So this is how we calculate the trend values using the method of least squares method. I hope you have understood this video. Thank you for watching it and happy learning to you.